Today's topic will be from sterilization and disinfection. We will be starting disinfection. The agents used in hospital for achieving disinfection has been classified into high level disinfectants, intermediate level and low level disinfectants. এগুলোর মধ্যে হাই লেভেলের মধ্যে কোনো ফিজিক্যাল মেথডস নেই, কেমিক্যাল মেথডসের মধ্যে রয়েছে অ্যালডিহাইডস, তার মধ্যে গ্লুটারালডিহাইড, অর্থোপথ্যালডিহাইড, ফর্মালডিহাইড, পার অ্যাসিটিক অ্যাসিড আর হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড। ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের মধ্যে রয়েছে পাস্তুরাইজেশন, যেটাকে আমরা দুধকে বয়েল করে করি, নন আয়নিক রেডিয়েশন। কেমিক্যালের মধ্যে রয়েছে অ্যালকোহল, ইথাইল অ্যালকোহল আর আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল। এগুলো সব শাস্ত্রীতে আছে বাবু, ছবি তুলতে হবে না। Phenolics, halogens, iodine and chlorine. Low level disinfectants, quaternary ammonium compounds are chlorhexidine. High level disinfectants er moddhe they are capable of killing all the microorganisms and bacterial spores when used in sufficient concentration in under suitable concentrations. Common eder moddhe ki royeche? Commonly used hocche formaldehyde, glutaraldehyde and ortho-phthalaldehyde. Mechanism of action: they combine with nucleic acids, proteins and inactivate them, probably by cross-linking and alkylating the molecules. ঠিক আছে, তাহলে হাই লেভেল ডিসইনফেক্টেন্টস আমরা আজকে ডিসইনফেকশন পড়ছি, তার মধ্যে রয়েছে হাই লেভেল ডিসইনফেকশনস। হাই লেভেল ডিসইনফেকশনস এর মধ্যে রয়েছে অ্যালডিহাইড, কমনলি ইউজড আর ফর্মালডিহাইড, গ্লুটারালডিহাইড and ortho-phthalaldehyde. Mechanism action key: they commonly combine with nucleic acid, proteins and inactivate them, probably by cross-linking and alkylating the molecule. Glutaraldehyde is used for semi-critical items like endoscope and cystoscope. কেন semi-critical বলছি? কারণ এগুলো আমাদের দেহের ভিতরে ঢুকছে। ক্রিটিক্যাল বলছি না কেন দেহের ভিতরে থাকছে না, যেমন ইমপ্লান্টস বা এগুলো যেমন থেকে যায় সেরকম নয়। Also used for aerial disinfection and cleaning. Aerial disinfection মানে কোনো একটা এরকম ওটি বা এটাতে ফগিং করে হয়, cleaning of the floor. Concentration key 2% অথবা 2.4% Cidex and available in inactive form, and once activated remains active only for 14 days. Duration হলো 20 minutes, 10 to 14 hours for spores. নর্মাল জিনিসের জন্য 20 মিনিট আর স্পোর গুলোকে ইনঅ্যাক্টিভেট করতে 10 থেকে 14 ঘন্টা। ঠিক আছে, সরি 14 ঘন্টা। গ্লুটারালডিহাইডের অ্যাডভান্টেজ কি? Remains active in the presence of organic matter, has excellent material compatibility. Disadvantages such as pungent odor, can produce eye irritation, occupational asthma and contact damage. Ortho-phthalaldehyde, used for disinfection of semi-critical items, has many advantages over glutaraldehyde. Does not require activation, better odor, less eye irritation and acts faster. Ortho-phthalaldehyde does not kill spores effectively and stains the skin grey. ফর্মালডিহাইড হচ্ছে এক্সেলেন্ট হাই লেভেল ডিসইনফেক্টেন্ট, হেলথ কেয়ার লিমিটেড হচ্ছে লিমিটেড, কারণ হচ্ছে কেন ইরিটেন্ট ফিউমস হয় আর পোটেনশিয়াল কার্সিনোজেন। দে হ্যাভ করোসিভ ফর দ্য মেটালস অ্যান্ড কজেস স্কিন ইরিটেশন অ্যান্ড অ্যাজমা হোয়েন ইনহেলড। তোরা দেখবি ফর্মালডিহাইড যখন তোরা ইয়েতে অ্যানাটমিতে বডি ডিসেকশনের সময় দেখছিস পাঞ্জেন্ট ওডার না, কষ্ট হয়, ইরিটেটিং ফিউমস। স্কিনেও দেখবি যখন হাতে লাগতো এরকম হাত জ্বলে যেত। ডিসেকশন কে করাতেন? কোন স্যার করাতেন? Sujit sir. Formaldehyde is largely restricted to non-patient care area only for use for preservation of anatomical specimen and stool specimen and as an embalming agent. Fumigation is of closed areas is an obsolete practice. OT তে এখন আর দেয়া হয় না। Tablets and gaseous forms of formaldehyde হচ্ছে unreliable এখন। Paracetic acid used in automated machines and for manual immersion, used to sterilize medical, endoscopes and arthroscopes, surgical and dental instruments. Disadvantage gulo ki? Expensive, has material compatibility issues, causes chemical irritation and eye damage. Mechanism of hydrogen peroxide er ki? Mechanism of action: produces destructive hydroxyl free radicals and that can attack various cell components. The hydrogen peroxide can be degraded by catalyst producing organisms to water and oxygen, which can be overcome by using higher concentrations. ঠিক আছে, uses ki hydrogen peroxide is sporicidal only at 4 to 5%. 3% hydrogen peroxide হচ্ছে environmental surface disinfection, fogging and for wound cleaning. 3 to 6% hydrogen peroxide হচ্ছে disinfect soft contact lenses,
Biprisms, ventilators, fabrics and endoscopes, 6 to 7% hydroxide hydrogen peroxide হচ্ছে used as a chemical sterilant in plasma sterilization. আমরা পড়েছিলাম plasma sterilization. Vaporized hydrogen peroxide হচ্ছে industrial sterilization of medical devices and for decontamination of large and small area. ঠিক আছে, তাহলে হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড এর কতগুলো ইউজ দেখছি আমরা, 4 to 5% ওগুলো হচ্ছে স্পোরিসাইডাল। যে কোনো একটা জিনিসের ডিসইনফেকশন বা স্টেরিলাইজেশনের সব থেকে যেটা কাজ করছে দেখা যায় যে কি স্পোর্স গুলোকে মারছে কিনা, কারণ আমরা সেই রেজিস্ট্যান্স অফ অর্গানিজমসে দেখেছিলাম এনভেলাপ ভাইরাসগুলো সবার আগে মারা যায়, প্রায়ন্স আর স্পোর্স হচ্ছে সব থেকে বেশি রেজিস্ট্যান্ট টু ডিসইনফেক্টেন্ট। তাহলে স্পোর্সগুলোকে যারা মারছে তার মানে হচ্ছে খুব ভালো কাজ করছে। এইটা হাইড্রোজেন পেরোক্সাইডটা স্পোরকে কত কনসেন্ট্রেশনে মারছে, 4 to 5%। ব্যাগটা রেখে দেন না শান্তি করে। 3% হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড হচ্ছে ফগিং অ্যান্ড ফর wound ক্লিনিং। ফগিং মানে কি ওটির ভিতরে দেওয়া হচ্ছে। 3 to 6% হচ্ছে সফট কন্ট্যাক্ট লেন্স, এন্ডোস্কোপ এগুলো। প্লাজমা স্টেরিলাইজেশন যেটা আমরা পড়েছিলাম সেটা 6 to 7.5%। ভেপারাইজড হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড হচ্ছে মেডিকেল ডিভাইসেসের জন্য and for small areas. Advantages: it is rapid in action, non-toxic, has detergent properties with good cleaning ability, active in the presence of organic material. ঠিক আছে। হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড disadvantages কি কি, expensive, material compatibility issues, contraindicated for use on copper, brass, zinc etc., can produce chemical irritation and corneal damage, irritation হয়, কর্নিয়াতে ড্যামেজ হয়, should be properly stored in dark containers. হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড যাতে এরকম অক্সিজেন বা লাইটের ক্ষেত্রে সে ডিসোসিয়েট না করে যায়, ডার্ক কন্টেনারে রাখা হয়। দেখবে হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড এরকম ব্রাউন কালার অ্যাম্বার বটলসে রাখা। These are কি, alcohol, ethyl alcohol and isopropyl alcohol. These are the most popular alcohols used in hospitals. Isopropyl alcohol দেখবি, বাবু ফোনটা রেখে দে একটু। Isopropyl alcohol, these are most popular alcohol used in hospitals. ইথানলের যে হ্যান্ড রাব থাকে, যে বেড সাইডে থাকে, ঠিক আছে, used in hospitals. Action rapidly bactericidal to most organisms except spores. এগুলো কিন্তু স্পোর্স কে ডিস্টার্ব করতে পারে না। Acts by denaturation of the proteins. ঠিক আছে। আর এগুলো একটুখানি সেনসিটিভ হয় কারণ এগুলো তো আমরা হাতে ইউজ করছি, নিজেদের হাতে ইউজ করছি, করসিভ হলে চলবে না, স্কিন ফ্রেন্ডলি হতে হবে। Uses is for various purposes. Alcohol based hand rub যেটা আমি বলছিলাম, স্টেরিলিয়াম, disinfecting smaller non-critical instruments, thermometer, vaccine vials, external surface of the equipments. যখন কোনো একটা পেশেন্টেরকে ছোঁয়াচ্ছিস, স্টেথোস্কোপ, তারপরের পেশেন্টে যাওয়ার আগে কি করবি, অবশ্যই করবি, কারণ তাহলে তার চেস্টের যা কোনো অর্গানিজম বা ইনফেকশন ছিল সেটা তাহলে পরের পেশেন্টে যাতে ট্রান্সফার না হয়, স্টেথোস্কোপের এটা ধরিয়ে নিবি। Disinfection of the non-critical surfaces, ল্যাবের বেঞ্চ এরিয়া, এই সমস্ত যেখানে কাজ করছিস সেই জায়গাগুলোতে। And you should always, when you are in a medical college, during your practical classes and when you are going to the clinics, you should always keep a alcohol based hand rub with you. Okay? এই যে ডেটলের পাতি যেটা স্টেরিলাইজার বলিস। Disadvantages কি কি, flammable and must be stored in a cool, well ventilated area, evaporate rapidly, may damage tonometer tips and lenses, inactivated by organic matter. Phenol, carbolic acid. This was the first widely used antiseptic and disinfectant by Joseph Lister. Phenol and its derivatives are produced by distillation of coal tar. Mechanism of action ki, acts as a protoplasmic poison, disrupt the cell wall and cell proteins. Phenolics used as a disinfectant, cresol and lysol, disinfecting the environmental surfaces, bedside tables, bed rails and laboratory surfaces and non-critical medical devices. Toxic to skin, not used as antiseptics. 5% phenol, disinfection of the sputum specimen, microbactericidal. ঠিক আছে, ফেনলের মধ্যে এরকম স্পুটামের স্পেসিমেন্স গুলো এরকম দিয়ে দেওয়া হয়, বিকজ দিস আর মাইক্রোব্যাকটেরিয়াল। স্পুটামের মধ্যে আমরা জানি টিবি থাকতে পারে, মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস, তো কিছু একটাতে দিতে হবে, ঘুম পাচ্ছে, মাইক্রোব্যাকটেরিয়াল। ঠিক আছে, 5%, তাহলে ওয়াটি তোর নাম কি বাবু? হ্যাঁ স্মৃতি। সো 5% phenol is microbactericidal. Okay. Used as an antiseptics, chlorhexidine. This is an active agent of Dettol. This is compatible with the skin and is widely used as an antiseptic.
Advantages ki? This is the only intermediate level disinfectant that retain its activity in presence of organic matter. এটা কিন্তু phenolics গুলো organic matter এর সামনেও কাজ করতে পারে. Disadvantage কি? Can cause hyperbilirubinemia in infants. Halogens গুলো, iodine and chlorine have antimicrobial activity, exist in free state and form salt with sodium and other metals. আয়োডিন তো আমরা সব থেকে আগে ইউজ করেছি ছোটবেলা থেকে, যখনই কিছু কেটে কুটে যেত টিংচার অফ আয়োডিন ইউজ করতাম আমরা। ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেঙ্গলি না? ইউ হ্যাভিং নো প্রবলেম। এখানে কারা কারা আছে হু আর নট বেঙ্গলি স্পিকিং? ওকে, শ্রীনিধি অ্যান্ড বর্ষা, ইউ আর হ্যাভিং নো প্রবলেম in understanding, and start to converse in Bengali with your fellow students, classmates, because when you will whenever you go to a place, learning the local vernacular language is very important, because your classmates and teachers will be able to converse with you in English or Hindi, but for the local patients who are coming from the nearby areas of Birbhum, they will not be able to converse with you, and to understand their problem and their chief complaints, you have to understand the local vernacular language very well. Okay, so you have still a couple of years to try to get well known in Bengal, well versed with Bengali, because you have to speak to them in Bengali and have to understand their problems, because or else you will not be able to understand their chief complaints or things like that. This is very essential. Whenever people go to a place, you have to learn their local vernacular language, especially for dealing with the patients. Okay, for your classmates and your teachers, English is fine, but you have to understand the local vernacular language. Now coming on to iodine, এটা আমরা সবাই ছোটবেলাতে ইউজ করেছি, সেই লাল ওষুধ টিংচার অফ আয়োডিন, ये हम सब लोग बचपन में यूज करते थे, लाल दवाई करके बोलते थे. This is very popular in Kolkata and in West Bengal. I am sure that will be popular in other parts of India also. Mechanism of action: this acts by disruption of protein and nucleic acid. Two preparations are available. Tincture of iodine, this was widely used in India during our childhood. Tincture of iodine, 2% iodine in potassium iodide, iodophore, Povidone-Iodine. Povidone-Iodine is also sold nowadays also in Betadine and Vocadine. Iodine with carrier Povidone, which helps in the sustained release. It's non-staining and free of skin toxicity, Vesicodone and Betadine. Betadine is just a largely available brand which is still used today. You give Betadine antiseptic cleaning before any surgery or things like that. The 5% topical solution and ointment for wound cleaning, 7.5% is used for hand scrub, 10% betadine is used for surgical skin preparation. Just remember the concentration of iodine here, 10% for surgical skin preparation, and 1% is used as an oral antiseptic for mouthwash, used as a disinfectant for medical equipments, hydrotherapy tank. Coming on to chlorine and hypochlorite mechanism of action, all the preparations yield hypochlorous acid. This causes oxidation of cellular materials and destruction of vegetative bacteria and fungi. Preparations: the chlorine occurs as free chlorine and hypochlorite. It is available in two preparations: liquid form, sodium hypochlorite or household bleach; powder form, calcium hypochlorite or bleaching powder. Bleaching powder is very widely used. हम लोग अब আমাদের দেখেছি আমরা ড্রেন ফেনে পুরসভার কর্মীরা এসে এরকম ড্রেনে ছড়িয়ে দিয়ে যান। Other forms of sodium dichloroisocyanate, NaDCC tablets, and chlorine dioxide. Uses: disinfection of municipal water supplies and swimming pool water, also employed in the dairy and food industries. Uses of sodium hypochlorite: this is available at 5.25 to 6.15%. This is equivalent to 50,000 per ppm of available chlorine. It should be used in appropriate dilutions by adding water for disinfection of various water supplies. Contact time is 10 to 20 minutes. Okay. Advantages: hypochlorites are broad spectrum, sporicidal. These are also sporicidal. Okay. This is rapid in its action, non-flammable, low cost, and this is widely available. These advantages ki?
This is inactivated by organic matter and this is toxic to the skin and mucosa and carcinogenic. Daily preparation korte hoy, corrosive and damages the fabrics and carpets. Heat based methods. Now coming, all these were chemical methods, now physical heat based methods. Pasteurization, we have all done this. घर पे मम्मी को देखे हो आप मिल्क उबालने को लिए? This is a pasteurization. Used for milk or juice preservation and in hospital is to disinfect respiratory and anesthesia equipment, immersing in hot water at 70 degrees Celsius for 30 minutes. This boiling at 100 degrees Celsius is not suitable and steaming at 100 degrees Celsius is used for heat sensitive items. Inspiration is to prepare egg based culture media. Can you give an example of an egg based culture media, Varsha? Sriniti? Tui? Egg based culture media? Very good. Very good. নাম? হ্যাঁ সেটাই নাম? তোর সৌম্য, ক্যাডবেরি পাওনা রইল। চলো সৌম্য। Ultraviolet radiation, this is the non-ionizing radiation emitted by the sun and artificial sources, mercury vapor bulbs. Mechanism of action, they causes destruction of nucleic acid through the induction of thymine dimers. Bacteria and viruses are more easily killed but not the spores. Spores gulo ekhane mara jay na. Ultraviolet rays are used for disinfection of drinking water, titanium implants and contact lenses, disinfection of air and surfaces like OT, isolation rooms and lab, biosafety cabinets. Sun rays disinfect the organisms present on environmental surfaces. These advantages ki effectiveness is influenced by organic matter. In isolation rooms may cause UV radiation e keratoconjunctivitis hoy, সেজন্য দেখবি যে ব্লু লাইটের সময়তে বলে যে লাইট অফ মানে জ্বালিয়ে তারপর চলে যেতে সেখান থেকে keratoconjunctivitis করে in patients and visitors. In UV lamps are placed at least 2 meters from the floor level, উপরে রাখা হয়। বায়োসেফটি ক্যাবিনেট গুলো এইভাবে স্টেরিলাইজ হয়। আমাদের এখানে যে ল্যাবরেটরিতে বায়োসেফটি ক্যাবিনেট আছে একবার গিয়ে দেখে আসবে। Now coming on to low level disinfectants. They destroy the vegetative bacteria and enveloped viruses, variable in action on non-enveloped viruses and fungi, but no action on tubercle bacilli and spores. সব থেকে রেজিস্ট্যান্ট হচ্ছে prions, তারপরে spores and TB, তারপরে হচ্ছে non-enveloped viruses and fungi. সব থেকে ইজিলি ডিস্ট্রয় হয় ভেজিটেটিভ ব্যাকটেরিয়া আর এনভেলপ ভাইরাসেস। এনভেলপ ভাইরাসেস গুলো কেন বেশি ডিস্ট্রাক্ট হয়? কেন তাদের এনভেলপ গুলোতে কোনো কিছু জিনিস অ্যাক্ট করলে তখনই তারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কেমন? Quaternary ammonium compounds commonly used in ordinary environmental sanitation of non-critical surfaces such as floors, furniture and walls, disinfecting the non-critical medical equipment like blood pressure cuffs. There are quaternary ammonium compounds are good cleaning agents as they have a surfactant like action. Mechanism of action, inactivation of energy producing enzymes like denaturation of essential cell proteins and disruption of the cell membrane. Quaternary ammonium compound formulations are benzyl ammonium chloride, which is the most popular, does not act in the presence of hard water. Newer generation gulo ki didecyl dimethyl ammonium bromide remain active in hard water and are better compatible. Chlorhexidine gluconate, biguanide disinfectant, acts by disruption of the cytoplasmic membrane. This is used as a chlorhexidine hand hygiene hand rub use hoy. Antiseptic products at various concentration. সব থেকে lowest concentration hand rub use হয় 0.5%, hand wash 4%, mouth wash হচ্ছে 0.1 to 0.2%, body wash solutions before surgery and skin disinfectant by 2% chlorhexidine. Chlorhexidine gluconate is a very important you have to remember everything about this. ঠিক আছে? Biguanide disinfectant, mechanism of action key, disruption of the cytoplasmic membrane, antiseptic product at various concentration. কোন concentration একবার দেখে নি? Hand rub 0.5%, hand wash 4%, mouth wash 0.1 to 0.2%, body wash solutions before surgery and skin disinfectant হচ্ছে 2% concentration.
অ্যাডভান্টেজ কি কি? রেসিডুয়াল অ্যাক্টিভিটি থাকে, prolonged action than alcohol based hand rub and is less irritant. Disadvantages হচ্ছে কি? Slower in action, activity is pH dependent and is greatly reduced in the presence of organic matter, produces dermatitis on prolonged use as a hand rub. Regular use করতে থাকলে দেখবে হাতে একটু ড্রাইনেস বা অ্যালার্জিক র্যাশের মতো হয়ে যাচ্ছে। Cleaning agents. Most disinfectant act well on the instrument or surface. It is free from organic matter. Therefore, cleaning is a very important step which need to be performed before disinfectants are applied. Organic matter প্রতিটা জিনিসের উপরে যখন জিনিস ইনস্ট্রুমেন্ট বা এগুলো রয়েছে তার উপরে কিছু অর্গানিক ম্যাটার লেগে থাকে প্রিভিয়াস সার্জারি বা প্রিভিয়াস কোনো অপারেশনের থেকে, সেইখানে থেকে অর্গানিক ম্যাটারগুলোকে ক্লিন করাটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। কারণ আমরা দেখেছি most disinfectants their action is prevented by the presence of organic matter. তাহলে ক্লিনিং করতে হবে তার আগে, কেমন? An ideal cleaning agent should have the following properties. কি কি দিয়ে ক্লিন করব? কি কি প্রপার্টিজ হবে বর্ষা? Easily emulsifiable, saponifiable, water softening, non-toxic and have a surfactant like action. Enzymatic and proteolytic cleaners, they contain enzymes such as amylase, lipase, cellulase, protease which break down the proteinaceous matter present on equipment. Cleaning chemicals or detergents act by reducing surface tension and dissolving the fat and organic matter. Cleaning methods: manual cleaning, automatic or mechanical cleaning like ultrasonic washers, washer disinfectors, useful to clean hard to reach parts of the instruments. Okay. Environmental cleaning. Environmental cleaning of floor and surfaces of the hospitals play a vital role in controlling the spread of infection. ঠিক আছে, ফ্লোর অ্যান্ড সারফেসগুলো সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। ওখানে আমরা মানুষজন ঢুকছে, ভিজিটার্সরা আসছে, কিভাবে করা যায় দেখা যাক। জেনারেল প্রিন্সিপাল হলো ক্লিনিং ফলোড বাই ডিসইনফেকশন, ক্লিনার টু ডার্টিয়ার, হায়ার টু লো অ্যান্ড ইনওয়ার্ডস টু আউটওয়ার্ডস। Frequency of cleaning depends on probability of contamination, vulnerability of population to infection and frequency of hand contact. Common situations: non-critical surfaces and floors are cleaned 2 to 3 times a day. Mattresses used for the patients cleaned weekly and after discharge. Doors, windows, walls and ceiling once a month and spot cleaning when soiled. High touch area যেখানে রেগুলার ধরা হচ্ছে যেমন ডোর নবস এগুলো, সেগুলো এভরি 3 to 4 hours. তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি গুলো কিরকম হচ্ছে? নন ক্রিটিক্যাল সারফেসেস গুলো আর ফ্লোরস গুলো 2 to 3 times a day, ম্যাট্রেসেস উইকলি অ্যান্ড আফটার ডিসচার্জ পেশেন্ট চলে গেলে, ডোরস, উইন্ডোজ, ওয়ালস অ্যান্ড সিলিং ওয়ান্স আ মান্থ, আর যখনই কোনো সয়েল হয়েছে তখন স্পট ক্লিনিং। হাই টাচ এরিয়া যেমন ডোর নব বা এগুলো, সেগুলো হচ্ছে এভরি 3 to 4 hours. কামিং অন টু দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক বাবু, একটু জাস্ট আর বেশিক্ষণ নেই, 10 মিনিট। ডিসইনফেকশন অফ অপারেশন থিয়েটার, ঠিক আছে? এটা তোদের কোশ্চেনও আসে থিওরিতে, ভাইবাতেও জিজ্ঞেস করে। তোর নাম কি বাবু? স্নেহা, বাড়ি সোনারপুর না? হুগলি। ওকে। সারফেস ডিসইনফেকশন, cleaning with a cleansing agent followed by disinfection by using an aldehyde based disinfectant. The first cleaning of the day before the cases begin. কখন কখন করব? First cleaning before the cases begin, তার in between the cases cleaning 3 to 4 perimeter around the OT table, terminal cleaning of the OT after the last case and detailed wash down of the OT complex once a week during renovation or construction of OT or nearby places. কিভাবে করছি আমরা? ফগিং, এরিয়াল ডিসইনফেকশন এরকম ভাবে, স্প্রেইং অফ আ ডিসইনফেক্টেন্ট লাইক গ্লুটারালডিহাইড, hydrogen peroxide or a quaternary ammonium compound based product with the help of a fogger machine. Fogger machine এরকম ফগিং হয়ে যাচ্ছে, সেটা ভেপোরাইজ হয়ে যাচ্ছে, এরকম করে ফগিং করে দিচ্ছি গ্লুটারালডিহাইড, হাইড্রোজেন পেরক্সাইড বা কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ড দিয়ে। মেথডস টু টেস্ট দ্য এফিকেসি অফ আ স্টেরিলেন্ট আর ডিসইনফেক্টেন্ট, এইগুলো তো আমরা ইউজ করছি। এবার তোরা বলবি যে স্যার এটা যে এফিকেসিটা কিভাবে আমরা টেস্ট করব, কিভাবে টেস্ট করব? Chemical disinfectants used in hospitals and laboratories must be tested periodically to ascertain its potency and efficacy. এই যে রয়ে যাচ্ছে কেমিক্যাল ডিসইনফেক্টেন্ট গুলো, এগুলো সবসময়তে পোটেন্ট বা এফিশিয়েন্ট রয়েছে কিনা দেখার জন্য আমরা কি কি টেস্ট করব? রিডেল অ্যান্ড ওয়াকার টেস্ট অর ফেনল কোএফিশিয়েন্ট টেস্ট, দিস ইজ দ্য ওল্ডেস্ট। চিক মার্টিন টেস্ট,
ক্যাপাসিটি বা কেলসি স্কাইজ টেস্ট অ্যান্ড ইন ইউজ বা কেলসি মরার টেস্ট। Efficacy of sterilizers can be assessed by using physical indicators, chemical and biological indicators, যেমন আমরা অটোক্লেভ বা এগুলোতে পড়েছিলাম। Digital displays of the sterilizer, physical indicators গুলো হচ্ছে digital displays of the sterilizer equipment showing parameters like temperature, time and pressure. They use heat or chemical sensitive materials which undergo or color change if the sterilization parameter for which it is inactive. Common types used are class 1, 2, 4 and 5. A type 1 autoclave tape, type 5 হচ্ছে internal pack control indicator, chemical indicator এরকম সেরকম accepted এরকম রং চেঞ্জ হয়ে যায়। Biological indicator, the most reliable indicator হচ্ছে biological indicator as it used bacterial spores to check the effectiveness of sterilization. The spores are highly resistant and will be destroyed only when effective condition is achieved. কোন কিসের স্পোর ইউজ করা হয়? Geobacillus stereothermophilus for steam sterilizer, glass plasma, hydrogen peroxide and liquid acetic acid sterilizer. আর কি কি? Bacillus atrophius for ethylene oxide sterilizer and dry heat sterilizer, hot air oven আমরা পড়েছিলাম। Spore containing vials are incubated. Depending upon the incubator use, the results is obtained in 24 minutes to 48 hours time. যেই যেটা ইনকিউবেটর একটা টাইম দেওয়া থাকে সেটার অনুযায়ী 24 মিনিট বা 48 ঘন্টায় দেখবো আমরা সেই স্পোর্স গুলো ডিস্ট্রয়েড হয়েছে কিনা।